Hello everyone, happy morning my lovely students. I hope you have viewed the previous video of exercise 1 and I know you have grasped the knowledge of exercise 1. Today in this video we will be discussing the main topics of exercise 2. Okay, and the notes of exercise 1 will be provided to you soon in the form of PDF. Okay, let's start the session. This is exercise 2 part 3 video. Okay. Our first topic is number beyond 9,99,999. So let's start the series. We have already learned that greatest two-digit number is 99. We know the greatest two-digit number is 99. It is greatest two-digit number. When I add 1, I will get three-digit number which is smallest three-digit number. ग्रेटर नंबर 99 है टू डिजिट का. जब मैं उसके अंदर एक 1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? थ्री डिजिट का स्मॉलर नंबर. ओके, नाउ व्हेन आई ऐड ग्रेटर नंबर, थ्री डिजिट का जो ग्रेटर नंबर है दैट इज 999, उसके अंदर मैं एक ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्थ डिजिट का स्मॉलर नंबर. ऑलवेज रिमेंबर, एक डिजिट का मैं ग्रेटर ऐड करूंगी प्लस 1 करूंगी तो मुझे नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलर नंबर मिलेगा. यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस. ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999. व्हेन आई ऐड 1, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट smallest four digit number, that is 1000. Okay, now 1000 is smaller four digit number. Which is the greatest four digit number? Yes, you are right. 9999. वो greatest है four digit number. What I will do? I will add plus 1. See, greatest four digit number 9999. What I did? I did 9999. I added 1. So what I will get? 10,000. 10,000 is smallest 5-digit number. Understood? When I add 1 to the greatest 5-digit number. Firstly, greatest 5-digit number is 99,999. 59. When I add 1 to it, what I will get? Yes, I will get the smallest 6-digit number. 9,999 में जब हमने 1 ऐड किया, what I will get? I will get 1 lakh. That is smallest 6-digit number. Okay. Now the greatest 6-digit number is 9,99,999. The greatest 6-digit number is 9,99,999. You just have to remember कि जब भी मैं किसी ग्रेटर डिजिट में प्लस 1 करूंगी तो वो अगले डिजिट का स्मॉलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ऐड 1 टू ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, मेरा 4-digit नंबर कौन सा है? 9,999. वो ऑलरेडी 4-digit ग्रेटर नंबर है. जब मैं उसके अंदर प्लस 1 ऐड करूंगी तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 5-digit स्मॉलर नंबर. Understood? You just have to remember this hint. ग्रेटर में प्लस 1 करूंगी तो मुझे अगले डिजिट का स्मॉलर मिलेगा. ओके. Now the greatest 6-digit number is 9,99,999. Okay. अब ये मेरा ग्रेटर 6-digit है तो what I will do? Yes, मैं क्या करूंगी? मैं +1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा?
स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ग्रेटर 6 था, मैंने +1 किया तो मुझे किसका मिलेगा, स्मॉलर 7 डिजिट नंबर. ओके, सी हियर इट इज. I know greatest 6 digit number is 9,99,999. We read it 9,99,999. What I did? What I did? I added 1. So what will be my answer? 10 lakh. 10 lakh means 1 and the remaining are 60. Okay, 10 lakh is smallest 7 digit number. We read this as 10 lakh. Okay, so let's go through some example. It is 20 then 50, or I can say 2 and 6 zeros. So how I will pronounce this number? 220 then 50. It is read as 20 lakh. 5 and 6 zeros. It is read as 50 lakh. 8 then 6 zeros. It is read as 80 lakh. Okay. Now I know the smallest 7 digit number is 10 lakh. Smaller 10 lakh है तो greater क्या होगा मेरा? 99 lakh 99,999. What is the greatest 7 digit number? चलो let's repeat. Okay, smallest 7 digit number is 10 lakh and greatest 7 digit number is 99 lakh 99,999. Okay, see the same procedure is followed here. Now when we add, हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट था 7 का, मैंने उसमें क्या किया, +1 ऐड कर दिया. सो व्हाट आई विल गेट, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7. 1 के बाद 7 zeros. Then what I will pronounce it? 1 crore. What I will pronounce this? 1 crore. Okay, let's go some examples. 3 then 7 zeros, it is read as 3 crore. 6 then 7 zeros, it is read as 6 crore. Okay, now you have a thought, ma'am, smallest 8 digit number तो हमें मिल गया. What about the greatest 8 digit number? Here we are. The greatest 8 digit number is 9 crore 99 lakh 99,999. Okay, so okay, now the last topic of the day, smallest 9 digit number. When we add, जब मैं greatest 8 digit number में +1 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, smallest 9 digit number, that is 10 crore. Okay, how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 and then 8 zeros. It is read as 10 crore. Okay, here are some examples. 4 and then how many zeros are there? 8 zeros. It is read as 40 crore. 7 then 8 zeros. 70 crore. Okay. I hope you understood this topic. The topic was number beyond 9,999. I will provide you the list you have to remember. Okay, that list will be added along with your notes. Okay. Till that, stay fit, stay healthy. Bye. God bless you.